space party? Well, I guess he just planned it. Celebrity gossip, oxygen and magnesium are dating. OMG! On the surface, laughter appears to be an unconscious, instantaneous reaction to something that pleases us, rather than displeases us. But laughter is actually much more complicated than that, and it has surprisingly little to do with the human sense of humor. Now, I promise for the rest of this video, I'm only going to make science puns periodically. Laughter is one of those rare and beautiful things shared by people all over Earth, a human experience that transcends borders of language, geography, and lifestyle. No one has to teach us to laugh, and people everywhere do it pretty much the same way. But it's also really, really strange. Squishing up your face and gnashing your teeth at other people, uncontrollably grunting and hyperventilating, it's a very weird thing to do. You're weird. We're all weird. Laughing isn't that different from breathing. We have incredibly fine muscle control over how we let out breath. It's what lets us make the intricate and detailed vocal noises that we call speech. When we write out laughter, ha ha ha, it's not really something we speak. If I actually laughed like ha ha ha, then laughter would be even weirder than it already is, and like I said, plenty weird. Laughing is this sort of percussive air squeezing, maybe the simplest vocal noise we can make. If we think of talking like playing human bagpipes, constant pressure and intricate control, then laughing is like one of those silly little horns. Think humans are the only animals that laugh? Well, not by a long shot. Primates do it, dogs do a form of laughter, even rats do it. Yes, even rats. And the folks from Radiolab got it on tape. In animals, sometimes it's associated with tickling, sometimes with play, but laughing is almost always social. Same goes for us. Humans laugh for a number of reasons, but most of the time it has nothing to do with funny business. Researchers like Robert Provine have found, after listening to hundreds of people laugh in social situations, less than 1 in 5 chuckles are in response to humor. And when a joke is involved, the person telling it is far more likely to be the one laughing. We're also 30 times more likely to laugh with other people around than if we're alone. If laughter is a form of communication, then what are we trying to say? Hi, welcome back to Sourced. I'm Lee Newton. Laughter, life's greatest pleasure or a silent killer. What? No? Look, I know it's not a silent killer. 1, it's not silent. And 2, laughter can't kill you. It's laughing gas. And then, yeah, it's probably the gas's fault, right? Well, I'm trying to do a story, but someone keeps talking. Laughter, it's the best medicine. It's what makes the world go round. You know that and the sun's gravitational pull. But what actually happens to us when we laugh? You know, besides the weights of the day being lifted and your mood altered and bettered. I think that's a word. Spell check, let it go. So I'm gonna say it is. Well, let's break it down for you with science. My favorite way to break down things. You know, aside from cutting hurtful remarks. Your brain! Yep, that bowl of head noodles you're working with. As you hear the punchline, your brain ignites its center for higher thought, muscle functions, and emotions. And then collectively, they conclude that was funny. And with that, the muscles around your cheeks and eyes start spontaneously contracting. Then your body shoots a signal to your brainstem, which happens to be the headquarters for your lung function, like breathing, and in this case, laughter. Now your lungs! The muscles in your diaphragm and chest tighten, forcing air out of your lungs. Then the air slams through your windpipe, blowing your larynx. Blowing your larynx. Then your vocal cords vibrate and spew out short, unrestricted vowel sounds. Personally, I am of the ha-ha variety, but my favorite laugh of the office goes to Miss Trisha Hirschberger, who is of the variety. It's my favorite thing ever. If your eyes think it's really funny, they start to water. Then the exit of air from your lungs screams, "Gimme oxygen!" So your heart rate and blood pressure ramp up and push out all that wonderful oxygen to your organs. Otherwise, you die. Wait, what about muscles? I'm getting to a crazy person who's concerned about their muscles all the time. Your facial and core muscles tense, and the rest of your muscles become weaker and less coordinated, which explains why I've fallen down laughing many a time. No, I wasn't drunk. Could have been drunk.
syndrome. And possibly the best part of laughter is the hormones. Turns out that all that giggling releases the same endorphins and natural opiates that exercise triggers. So screw you, exercise. I'm gonna go watch Dumb and Dumber. Fun fact, those opiates also might increase your pain tolerance for a bit and reduce that stress hormone cortisol linked to depression. Laugh more, people. Said it before and say it again. Another fun, awesome fact, laughter really is contagious. Scientists say that it evolved from an early bonding mechanism, and it helps you connect emotionally, further proving my theory. Is that people consistently underestimate how often they laugh. If you ask people how often you laugh, they will say, give you a number. If you actually then go out and watch them, they laugh all the time. They always laugh more than they think they do. And it's so strongly driven by social context, you get 30 times more likely to laugh if there is somebody else with you than if you're on your own. So it's really strongly driven by social phenomena. So I find it a very interesting behaviour because I've been studying speech for years and years and years, and I've looked at perception, I've looked at production, and I've completely separately been looking at these emotional vocalisations. Laughter is very interesting because it's a very widespread human behaviour, little research into it. So if I go on to one of the databases we're very interested in these emotional sounds. One of the interesting things about laughter is that we are not the only animals that laugh. So laughter has actually been described in other apes, but it's even been described in rats. And okay, so the Pope, Snoop Dogg, and a penguin with a glandular disorder walk into a bar. The bartender looks at him, and after a second he says, "Oh, what the hell is this supposed to be? Some kind of joke?" Pause for the drums. Thank you. That's one of the worst jokes I know, folks, and you might have chuckled anyway because people love laughing. It's true, the average person laughs about 17 times a day, but what is laughter? How does it work? And is it really good for you? The study of laughter, which is a real thing people do for a living, has its own name, gelotology. These gelotologists have learned that the production of laughter is involved with multiple regions of the brain. Emotional responses are the function of the brain's largest region, the frontal lobe. In this one study, subjects were hooked up to an EEG, and their brain activity was measured when they laughed. Their brains produced a regular electrical pattern. Researchers observed the following stuff. The left side of the cortex analyzed the words and structure of the joke. The large frontal lobe, which is involved in social emotional reactions, became very active. The right... Житейская мудрость гласит, что смех полезен для здоровья и продлевает жизнь. Знатоки даже приводят расчеты. 5 минут смеха равны 40 минутам отдыха. Похохотал минуту, проживешь на 5 дольше. А если смеяться 17 минут в сутки, проживешь дольше на целый год. Что-то тут не сходится, но звучит все равно неплохо. Чтобы разобраться, правда это или нет, сначала нужно понять, как вообще смех влияет на человека. Когда мы хохочем, организм работает не как обычно. Мышцы сокращаются, пульс растет, короткие глубокие вдохи насыщают кровь кислородом. Чем не тренировка? Только от смеха сердце бьется всего на 10-20% быстрее, чем в покое. А за 10-15 минут сгорает 10-40 килокалорий, как за 5 минут на велосипеде. В общем, такой себе спорт. Также смех не помогает снизить кровяное давление. От хохота оно поднимается, а потом падает обратно без долгосрочного эффекта. А может, смех усиливает иммунитет? Чтобы это проверить, ученые разных стран смешили людей, брали анализы и измеряли количество клеток и веществ, влияющих на защитные силы организма. Результаты получились противоречивые. Иммунитет то укреплялся, то ослабевал, а иногда не менялся. Так что нет, простуду одними анекдотами не вылечишь. Возможно, смех влияет на здоровье не напрямую. Бывает, босс орет, телефон разрывается от звонков, в ноутбуке звенит почта. А ведь стресс далеко не безвреден. Растет риск подхватить инфекцию, да и на сердце плохо сказывается. А потом коллега пошутит и становится легче. Но здесь уже дело не в смехе, а в его коллегии юморе. Он помогает отстраниться от тревожной ситуации, открывает новый взгляд на вещи и возвращает чувство контроля.
А смех просто результат и выражение этих процессов в голове. Но юмор поднимает настроение не только в трудных ситуациях, и от этого тоже может быть польза. Психолог Барбара Фредриксон предположила, что положительные эмоции сглаживают воздействие неприятных переживаний. Страх, злость, печаль сковывают ум и подталкивают к простым однообразным действиям, лишь бы выжить. А радость, интерес, удовлетворение, наоборот, раскрепощают сознание и тем самым дают силы. Правда, это только гипотеза. Еще смех помогает легче переносить боль. Точнее, чувство удовольствия, радости, которые мы испытываем, смеясь. Чтобы это выяснить, группе людей показывали видео с самым разным содержанием, от комедий до ужасов. Из экспериментов стало ясно, что отвращение, ужас и грусть тоже повышают болевой порог и добавляют терпения. Похоже, при боли любое эмоциональное... Все люди, несмотря на возраст, любят смеяться, так как это повышает настроение и в целом улучшает самочувствие. В этом выпуске мы расскажем, что происходит с вашим организмом во время смеха и какие его виды не так уж и безопасны. Благодаря исследованиям в области нейрофизиологии удалось выяснить, что смех тесно связан с префронтальной корой головного мозга, которая производит эндорфины. Эти химические соединения не только влияют на ваше эмоциональное состояние, делая вас счастливее, но и способны уменьшить физическую боль, подобно опиатам. Более того, некоторые части лимбической системы мозга, которые необходимы для выживания человека, также участвуют в смехе. Таким образом, смех является крайне важным аспектом жизни человека, который напрямую способствует вашему нормальному самочувствию. Исходя из научных исследований, периодическое веселье продлевает жизнь за счет стимуляции сердечно-сосудистой системы. Оно в прямом смысле заставляет вашу кровь быстрее бежать по венам за счет увеличения сердцебиения, параллельно снижая стресс, если вы его испытываете в данный момент. Также стоит отметить благотворное влияние смеха на память человека и мышечную ткань. Это происходит по причине снижения выработки кортизола, который плохо влияет как на мышечную ткань, так и на отделы мозга, отвечающие за переход кратковременной памяти в долговременную. Смех, к сожалению, не всегда является проявлением радости. Помимо достаточно классических проявлений нервной системы, которая может отреагировать смехом на сильное потрясение, есть целый ряд болезней, при которых подобное проявление эмоций сигнализирует о проблемах. Например, к ним относятся рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Также неконтролируемый смех частенько возникает при маниакально-депрессивных психозах, что может привести к сильным судорогам и потере сознания. Напоследок хотелось бы отметить особый вид психотерапии смехом. Вы удивитесь, но ее применяют во многих медицинских учреждениях как способ борьбы со стрессом. Более того, Американский центр лечения рака со штаб-квартирой во Флориде проводит особые сеансы для своих пациентов в клубе смеха, что помогает улучшить самочувствие и снизить болевой синдром даже у смертельно больных пациентов. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новых выпусков, а также посмотреть 2 других ролика, которые ты видишь на экране. Wanna make beats? Tap your way into music with Jambo. I'm playing live music right now. This ain't no fake. Oof. You don't need to know anything about music. All you gotta do is tap and swipe your finger on the screen. Hey! Anyone can start making beats today, so go get it right now. Make your beats come. Əziz izləyicilər, axşamınız xeyirli olsun. Siz Book X TV kanalındasınız. Bugünkü mövzumuz gülüş haqqındadır. Gülüşün insan orqanizminə müsbət və mənfi tərəfləri haqqında danışacağıq. Qısa da olsa məlumat verəcək sizə. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Siz Book X TV kanalındasınız. Beləliklə, gülüş. Alimlərin söylədiklərinə görə, yəni ümumilikdə təbəssüm etmək, gülüş hissini yaşamaq insan orqanizminə müsbət tərəfləri çoxdur. Gülüş prosesi zamanı deməli ağciyərlər sıxılır tez-tez və nəfəs qısa bir zaman ərzində tez-tez gedib gəldiyi üçün, alınıb verildiyi üçün sürətlə həmin proses zamanı oksigen qan hüceyrələri ilə, yəni orqanizmə çox sürətlə daxil olmağa başlayır və maddələr müadiləsinin sürətlənməsinə və səhv eləmirəmsə endoprin adlanır.
Mən rus dilində bayaq baxdım həmin verilişə. Yəni xoşbəxtlik hormonu deyilən bir hormon beyində ifraz olunmağa başlayır. Orqanizm immun sisteminə müsbət təsir göstərir. Hətta mən bir məqalədə oxumuşam ki, ümumiyyətlə banan və almanın tərkibində olan o insan orqanizminə olan xeyirli maddələrin yəni tərkibi gülüş zamanı insan orqanizmində deməli ifraz olunan mayenin tərkibi ilə yəni 90% üst-üstə düşür. Belə bir məlumatdır. Gülüş haqqında kifayət qədər elmi tədqiqatlar aparılıb. Bəzən müsbət, bəzən mənfi nəticələr olunub. Bəzən alimlər elə hesab edirlər ki, çoxlu güldürsələr pasientləri, xəstələri insan orqanizminə belə deyək də xeyri, yəni müsbət təsiri yaxşı ola bilər. Bəzən eksperimentlər yaxşı olmayıbdır. Gülüşün əsas təsir mexanizmi odur ki, yəni insan gözü ilə baxır ətraf aləmə və informasiyanı beyində yaşadığı üçün, yəni şəkildən gördüyünüz kimi beyində müxtəlif hissələr var ki, yəni bu beyin sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər daha dəqiq bilir ki, həmin nöqtələr sürətlə fəaliyyətə başlayır. Gülüş zamanı insan orqanizmində simasında müxtəlif sima cizgiləri yaranır. Onun süni və qeyri-süni olmasını təyin etmək olar. Mənfi tərəf odur ki, ümumiyyətlə həyatda hər şey normada olmalıdır. Normadan artıq çox bir şey görəndə, hətta suyu da belə normadan artıq içəndə insan orqanizminə zərər ola bilər. Ona görə də belə bir fikir söyləyək ki, həddindən çox gülmək də beyin daxili təzyiqi, ümumiyyətlə təzyiqi orqanizmdə qaldırır. Bəzən elə ölüm halları olur ki, insan gülüşdən ölə də bilir. Yəni beyninə qan sızıb, yəni damarlar partlayıb, gülüşün gücünün təsiri nəticəsində ki, diafraqma sıxılır. Ona görə də belə hallarda diqqətli olmaq lazımdır. Hər şeyi yəni normada saxlamaq, normada etmək, əndazəsində, yəni bizim dillə desək, yerinə yetirmək daha gözəl olar. Yəni gülüşün xeyri çoxdur, amma qeyd etdiyimiz kimi, yəni həyat təcrübələri göstərir ki, mənfiliklər də var. Bu qədər dostlar. Kanalımıza abunə olun, hamınıza uğurlanlar. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Hər anınızı gözəl yaşamağa çalışın. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Siz bu XTV kanalındaydınız.